Inside Story Uganda, real source of political updates. Mujini Mirundi agambye nti walinga wedda abantu abakola enfagananga woteri yozalinga za abalwanyi nga baziyita Bayinland traders ekabanyamwezi land traders songa mubeerawo bwe muba munagenda bano babera kandi bamala okulya nga bagezaako okunyaga ekifo ekyo okukynyagamu. In fact, somebody told me that it happened in the White House. Sinaba bikola abavuddemu ne bononamu White House. America. Because the president ajja ne team. When the president of the United States is defeated in an election, 70,000 jobs change overnight in Washington. Akati kukwandi bino bagamba Trump nti tewa working. Was it his duty as a former president to leave everything? Tayinaba ADCB. Eranze mseta usinavuga nti alije wange nakimaye ekintu nabalabira kuona pito bamu mujja ko laptop enkadde nkuyira acid laptop enkadde bagikima White State House. Yes. Waliwo abaana. State House can follow somebody for a laptop enkadde. Bakaddiye. Bali bamaze emyaka mingi babajja mu Radio Uganda UBC. Bwe bali bawuma laba basalako ne ssente za saako tebagenda with nothing. Nembategeera. Nagamba ke and whoever will follow me. Sibabiyadde ekikumi. Asidi. Never follow me. Sine kintu kyamwe kyentutte. An old laptop. Baba bagala yaki kujiwa agenda kudda. Humiliating you. An old laptop. And you follow me over an old laptop. Made it as a senior journalist. He convened a meeting of everybody who mattered at the time. Nabagandi yowa lamushako is here. Don't write about me. I know your practice of humiliating those who have delivered committed service. Nabo laptop yabo enkadde mu meeting and he walked it away proudly. How much is the laptop? I don't know. Ndi sente za saako tebali zibajjeewo mu fortunately nzisinza kubaira mu State House mu saako nimbeera mu mimba wa saako mfuneki sente za saako zikuleetayo veka sisobola izireya esaako ilibamu biganda izire esaako imugundi mu KCC izire esaako ate ku high command ne kubeera kwa saako. Why have I thought it is Rose to work in State House? Try it. Kafero yagamba ndi govugo nti amaje gali mu sente gende bombo we wandise. Katimale change, don't divert him. Fancy branding. This is done to create an impression that certain personalities are more gifted than others. For example, the Ugandan media uses this tool to enhance political mileage to particular individuals who in turn can influence the target group. When former minister and presidential candidate Jabir Bidandi Sali opposed the amendment of the presidential term limit provision of the 1995 constitution, the media branded him a veteran politician. This would create an impression that his position on the matter is out of national concern and not self-centered. Bidandi, who himself had presidential ambitions, predicted doom if presidential term limits were removed. He even suggested what he called third way alternative, which entailed that instead of amending the constitution, President Museveni's term be extended for more years so that he exhausts
at once. But this was not practical because it lacked any constitutional backing. Besides, the prevailing circumstances did not require inserting a new constitutional provision to that effect, simply for the benefit of President Yoweri Museveni. The same Bidandi Sali had supported Museveni against Dr. Besigye at the time, but the media did not recognize his veteranship in politics because they thought it would work against their preferred candidate, Dr. Besigye. Therefore, fancy branding is invoked if the propaganda machinery wants to use it to advance its strategic interests. Several years later, what the veteran politician predicted about constitutional amendment has not come to pass. Subsequent events proved that he was paving way for his presidential ambitions. Besigye abamunisa bamukubanga mu ovulo y'amagye Kano. Kakati bamukuba ebifaananyi obiraba. If you want to ridicule a person nga osoma photography oyina bw'omukola. A thief oyina angle bw'ogikola. Yeah, you tilt the angle of the picture. Kakati Besigye bamukuba akaba n'ekifaananyi kye tekiri computerized. Tekyayita mu computer. Ng'obategeera fe abaabisoma. That's why oyaga nti batula ne babeerako ekyo ne bakidde abaavumanga muhoozi bonna ne bahandolinga olunaku lumu. Abajja n'ayisisi bonna ne bakuba olunaku lumu kuba nze mbimanyi. And I'm with strong Allah you was. Why? In politics, you must treat differently those who cannot compromise with your enemies. No muntu asaba government kyetasobola mu oyo omujoyininganga nti amanyi mugisha muntu tasobola compromising na government was humiliated. Kakati koni talabikako tasabangako government naye omuntu asaba kasa oga nti ngenze mu talks ngalayira kitegeeza ono abafunye you are recognizing him as the president of Kenya. That's why you can go to beg from him. Yes. Gali amampaati gaweddewo. Ate lutaakoze ekintu kimu abaga tiyagasi wa Museveni takola enkya ne bakomawo. Makiveri akugamba use maximum force. Please don't preach that. Bwe bakulema. No. Duka. Don't preach that. Bakongovule enkya tebakomawo. Lutakuba bakongofule enkya tebakomawo. Bakongovule ne baga nti owomu yeebase n'owomu yeebase. Ate 5 years agenda okutendekawo ekibinja ky'abakarenjini ekibisi emiggo nga weebakawaka ow'omu nga teyagenze. Mirundi ebyo bikubira nnyo mu kifo kya tiyagasi bakuba muntu kakongofule batasobola kuva waka. In fact, that was my quarrel with Dr. Kizza Besigye. Besigye namugamba ti Besigye ojja mu kibuga during lunch time n'oyiwa emmere y'abantu ne lukwago. It is very abominable in Buganda for Muganda to throw away food. Yajjanga ku lunch time. That's true. Yes. Buganda tusuula abakazi abakedde ku macha bagenda mu katale nakasero ne beewola amatooke ne beewola ennyama ne beewola amanda ne beewola ebinyeebwa ne gundi fried fish sente bazibala lwaggulo ne bazaayo. Kati gwe bw'ogaana omukazi ono okukola n'ayiwa emmere
You have affected how many people? Gye yeewoze ku makya. Namugaa nti Besigye bw'otalifa kabootongo ojja kufa weetakula wairindi. Yes, it is abominable in Chiganda culture to throw away cooked food. Is it him worth throwing away? Yejanga mu kibuga. Nembaga nti Besigye alina strategy ya deception. Besigye bamugamba ntoyita mu kibuga. Bakola. Ka Uganda katono nnyo working places owino wa. Wayita. Why? Because the police does not have the capacity to explain. We did not stop him from coming. He's pushing his way. Tukuvuge tukutwale najja nankumbi. Atagenda. Ayita mu kibuga wakati. Kakati what was his strategy? Nti if Besigye paralyzes the city and these people lose money after money every day, they can combine with Besigye to overthrow a weak government that has failed to protect their money. Nga bakitegeera. That's deception. Ebintu bibi. Deception, reverse psychology bitegebwa mugezi nnyo. Bw'oba tobimanyi reverse psychology ne deception. Bakigoloza nti otegera strategy ya Besigye okusinga. Nanti njimala mubala tuwadda mu nsi yonna tukubuuza ekintu kimu, what does one want to achieve? Kwozanyiranga tewali decision etali purposeful. You can see somebody walking slowly. Ono gyalaga amanyiyo nnyo. He's beating time. He knows. Kyobula ffe Abaganda batugamba nti bwene somebody sweeps naked before you also sweep naked. Naawe n'omwolekesa fimbo n'agenda n'ekisiraani kye. Leka kugamba mutamivu akuna mirago. Buganda bwe mukola. Oli bwakunamira? Naawe kunama. Mulagiri ejjogo lidde lyava n'obulogo bwe. Nange nga bwondaba wano nti nfuwa mwenge gwange omusajja najja nti mutamivu afuka w'enfuse. Nange nfale. That's how Chiganda strategy defense. Tewali akola kya busiru. I love the way you love Buganda. Culture yange njagala nnyo. I'm very knowledgeable about Chiganda culture. Ojirabe. Yes, I'm a very knowledgeable man. I've written many books about Buganda. Very knowledgeable. The problem, you call them books. You have written some small pieces about it. Tofaayo. Naye leta compare ekikyo nga tukomyewo n'ebyange. Kati soma wano. Ekyange kirudde. Gwatazaalanga ku mwana tosekerera ddole aweese ddole. Third one, we have right of belonging. This is a tool to appeal to chauvinism, identity. In this method, the target group is made to believe that the matter is between our right to belong and those against it. They cannot impose on us homosexuality. As if it is an importation from Europe. May I see, when I read Buganda history of CS, okuvuga olupanga baluvugako. Tuluvuga tuluvaawa. Nabega. Nakati. Wakati, is it a translation from English? Okuvuga olupanga. No. Abasias. Is it a translation? Why did Mwanga kill these Ugandan martyrs? They were rejecting homosexuality because Mwanga was a homosexual by strategy. He did not want to produce a son
nga abazungu bamukwatirawo ne bateekako omulala immediately. N'omukazi gwe yazaalamu omwana Maasombira was dressed like a man. Era olwazaala omwana ne bamugjawo. He was not a homosexual by practice, strategy to deny the bazungu success. Kaakati Mwanga yatta ati abazungu wano baaliwo bameka ababaleetera ebisiyaza according to Bishop Kazimba. De Baganda se balyako muganda wange ne balekawo nze. Yes. Balyako muganda wange ne balekawo. The sugar cane and the rim and something else and the other. But the Arabs, the Barungana, brought to the Busias. Okusiya is not an English word. Kakati chauvinism. One would mistake you to support Ebipya. And you read. For example, Mengo has come up with the Ensonga Semasonga that this showed the basis upon which propaganda votes be given. Yeah. This method creates an impression that unless all of those belonging to that social group gang up jealously to protect their values and norms, their future is at stake. What is more, the Kabaka Eka propagandists came up with the anti-hill theory. In it, Buganda was portrayed as the anti-hill with a queen surrounded by ants, Baganda, as well as termites, guards, protecting the hill territory. In protest of the Mengo functionaries, Catholic Church-led Archbishop Joseph Chwanuka had come up with a new terminology, Nabe. By it, Archbishop we balwanyisa bamaze okuga nti Buganda kiswa akirumba namunsu enkuyege zino okuvaayo kakati bwe yavaayo n'abaga nti you cannot form Kabaka ekaze but with the Kabaka as it said that's a sheer nonsense balwayo waliyo girabyeeko bayagala bamukwate but that is a longer story. Kabaka ordered for his arrest. But the Catholics mobilized in hundreds. N'amafumu n'embwenjizi n'emmundu bamulumbe Kabaka. Yes. Kisoboka. Abaganda to mobilize to attack Kabaka. Archbishop yali agenze Roma. Era bwe yakomawo ekyamuyamba leadership tevawala. Fika jeno nsuubuga yafuuka kalidinaali. Agenda okubasanga nga Baganda hundreds bali Lubaga. N'emmundu n'embwa balumbe Kabaka. Kubi kubaga nti ebyokulwanyisa byammwe byonna mubireete maze okubisabira nabisitepingako nabaga muyingira ekereziya abazira mbasabire mugende nga muti mugizi nakuira muganda kakungulu essimu ndi bwatata sebayiga mutawa busaawo abakatuli kimbata era they demonstrated in Kampala. This is him. Volunteer ekifaananyi ky'erubaga bakireetera bakisimbawo protecting Kereziya. Whenever the Catholic Church is in danger, it invokes the Virgin Mary. Tewakiraba ekyo mulatini America. Mkira. Ekyo nga bazanyirayo mupiira. Omubbi yakiremerako. Abakazi abawala bagenda kukisaba gold balaba electric bill yakyo ng'erinnya ne bagaye kiki abawala bajja ne basaba kozi banywa amasannyalaze mu simu zaabwe ekyo ekifaananyi mu history yakyo kimbuulire. I wrote a book nja kikuleetera the Vatican gave me $100,000. You wrote a book about amaanyi g'ekifaananyi ekyo kyolaba erubaga. Even when Oito Joko was going to attack Lubaga,
nga kayira asimbyewo emizinga obote ordered Oito Ojogo to avoid tampering with that kifaananyi. Are you sure? He knew. Mutesa went to the Vatican to apologize bakijjewo. Mutebi went to the Vatican with Katikkiro Ssemwogerere. Luwanga tried okukikyusa kikoleko endabirwamu ebyamutuukako wabiraba. Ekyo kifaananyi bakireeta nga Ekereziya enkadde emanju weenu. Ekereziya yakwata omuliro nekisigalamu nebandi Mirundi. Bino by'enjogerako bya mu Uganda awandi n'emibiri ewala. Angenda kakuleeta akatabo The Divine Curse. Ekyo ekifaananyi ekyo omulokole yagenda n'akiyira acid n'akisimiyalinga n'acid. That's why Lwanga waliwo nego ne police. He went back n'abagamba abeerubaga nti omukazi omuzungu ankubye oluyi. You joke with that portrait with the Virgin Mary. The statue of the Virgin Mary kyakuzanya ekyo ne bababuuza ab'Emmengo lwaki kitunudde mu lubiri mutwekobe nti ffe twakireeta kugoba bwamalaaya mu Kisenyi. Mu Kisenyi mwalimu bamalaaya abaziba. Toli omuganda waga nti ogwa kiziba. Omuziba nga takuba luyimba lwa ggwanga naye ye ng'abanga kasiru. Maliriza tugende ku nsonga enkulu. Basomesa propaganda tools of propaganda. Okola nze tobinkwatiramu. Nabisoma in one of the best institutions ate ndi mwana muto. Katusome the last one. Constitutional tool. Propagandists also parade some people as more knowledgeable of constitution matters than others. Nehere Museveni yalina doctors be. My doctors told me when you see Museveni attributing adulting. Doctor, a person who can be in his laboratory nga ina time egenda to change the ventilation system oyo wa butandalo nabaga tewali research wano kujja kogwe research. We have researchers, very good ones, but dira bitabo by'abannange ne bakundesa knowledge nganti nchije mu kitabo gundi mbambirina owandiika bibyombiraba. Yes. Okay, for example, if this was formed by a group of people from Western, by so doing they portray themselves as more knowledgeable of constitutional mechanisms to wrestle power from President Museveni. They intended to prove to other Ugandans that President Museveni had lost influence in his home turf. Civil society organizations like the Law Society pretend to have the monopoly of understanding and interpreting the Constitution, who must therefore be listened to by the rest. People like Professor George Kanyehamba, disgruntled university dons, are unnecessarily given wider media space in order to influence society. Yes. That's a constitutional tool. Bakugamba nti bano bye bamanyi. Mirundi komanyi federal okusinga abasajja b'Emmengo. Ojo basiza ab'Emmengo. Bw'obanga kyogerako ye federalism oba federal gwenjawuliramu. Are you talking about federalism? Federal. Obanga ekikyo kya federal kinyo. Eya Buganda eriyo ka federal FEDER of federal. Yanti tekiriyo. Federal. Ati kisabe eggwanga gwe kibeere ebuwo. Oyinza okudya mukyala ono omuyita Nnaalongo nga tazaala nga Nabalongo. But the Baganda cannot call Erubanga to perform duties. Omuntu akola emikolo gy'Abalongo nga bamuzadde nga babazadde bamuyita Lubanga. Mumbaso gakitegeeza ki? Lubanga nani ayalula Abalongo. Ati naffe tumuyita Lubanga.
omwana wa mwennyuka ali ewaka tumuyita omujjwa, ekyo kya luziba. Omuyijwa ayijula enju, who cleans the house, ebyowaka tebimukwatako. Yasala bakojjabe ku bigwanga beetuze si bwawo, bwe bijogaba omukisa biwunyako muwunye ne bidduka. Omanyi mwenye mutamanyi oyinza okubeera mu famire nga gwe mwanvu alimu, kitegeeza emizimu gyawaka buli lwe gijogaba emiisa nga giraba kubaliza kikubuuka bubuuzi gwe ne weewuunya mba byakwata oyo gwe bikutte bimala kumujja gy'abadde nti you can get a powerful man like a master's man ne bimuteeka ewaka oyo waabyo era bikuwooninga kunyoomera asula mu nju kanyoomonyoomo nze nja kutta nkwate omulala disobbe emyandisi naye ono muba tunuuliranga omugezi ennyo ali mu famire tatera kuba waamu. Yakijjawa okujjako nga agoberedde bukojjabwe. So you don't need to go to any kakati otegedde ntegedde bulungi nti tools using these tools, using those tools, yes, nabawandiikira ki nabawandiika kana akatabo kapya nnyo, the power and influence of the Basias. Tekanaweza mwaka. It's true. Yes. Kasome. Mistakes the anti-homosexuality groups have made. When you are fighting somebody, nina benda babalwanyisa muhoozi. First study his weaknesses and strong points. For Abaganda batugamba nti omukazi step mom yeyina omwana w'omuwala nga mubi naye ng'ate step daughter mulungi nnyo. So these people wanted to marry the step daughter, and it is embarrassing in Buganda. In Buganda, when babiri Nakato gets married before babiri, very embarrassing. Why? Your elder brother or younger brother jane yefuula awasiza babiri. Very embarrassing. Namutwale wuwe. To give way for Nakato. Era oyo babiri okulaba ekimubonyabonya yali mu parliament yabba omusajja wa Nakato ng'atidde okuswala yasigalewo. This is what is haunting her. They are not related. Omu ye Nakato no ye babiri, but they are not related. Omusajja yajja kuwasa Nakato ye babiri n'amubba. How did she deviate from her prosperous gospel career to meander into politics? She don't even do an impact. Because Mocases